வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூ ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இன்டர்வியூ 2024 நடந்த தேர்வோட நேர்முக தேர்வு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அந்த மாதிரி அதில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸை வந்து ஆஸ்பிரன்ஸ் நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் இன்றைக்கி ஒரு கேண்டிடேட் சி தட் ஓகே டேட்டு 21st January, 4 noon session and 2nd to go. DF keywords, detail application format keywords, free verse writing. நம்ம சொல்லுவோம்ல கவிதை, அதான் free verse writing. Then endurance running, ஓடுறது. Tutored underprivileged at NGO and electrical engineering, rest not asked. Board Sri Seelvardhan Singh. Okay. So chairman, we'll start the question. What chairman question? You write free verse poetry. Tell me what you know about sonnets. What is the number of verses in it? It is in sonnet. What is haiku? ஹைக்கு நம்ம தமிழ்லையும் பேசுவாங்க. ஹைக்குங்கிறது இது ஒரு கவிதை. அண்ட் do you remember any famous poem of William Wordsworth? See, இங்கிலீஷில் William Wordsworth is known as a natural poet. Okay, William Wordsworth. Since you had PSAR optional, engineering student, but political science and international relations on the optional, and you must know Israel-Hamas conflict that is going on. Tell me, what does the term intifada means? Intifada means. What is the global intifada? Intifada. Number 1. Running is your hobby. And how do you think it's impact mental health? So here it's a physical and mental health. Do you think India lacks mental health awareness? It's very, very important. Lacking mental health awareness. What are your major causes of suicides? What are the causes? Like இதில் என்ன பிரச்சனைனா, நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணுறது யார், மேலா ஃபீமேல் அப்படின்னா மேல் தான் அதிகமாக சூசைட் பண்ணுறாங்க ஃபீமேலை விட. ஸோ அதுக்கான ரீசன். ஸோ பட் எப்படி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன சம்மந்தமே இல்லை. இட்ஸ் a question. How do you think we can tackle it? How to tackle the suicide? Given ISRO, Indian Space Research Organization, undertaking all this research, how do you think this helps common man? Does it help? சாதாரண மனுஷனுக்கு பயன்படுமா? அது எப்படி பயன்படும்? குவைட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான கேள்வி. நிறைய பேர் கேட்குறது, இவ்வளவு இது நம்ம செலவழிக்கணுமா ரிசர்ச்சுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். தென் number 2, in any war it is said there are no victors. See this. So there are no victors. But who is winning in the ongoing Russian-Ukraine war? What do you think has happened the most? So I answered, weapons manufacturing companies. Quite interesting. Weapons manufacturing. Any war, weapon manufacturing company will be benefited. Okay. So which country is benefiting? So I answered USA, citing the figures and names of the companies. And SAR said, say, US more freely, and we are not making you sign an affidavit of USA has profited by the war. And members were laughed and among themselves. So what is Russia gaining from the war? So definitely, ஏன்னா ரஷ்யன்-உக்ரைன் வாரில் வந்து இன்ஃபேக்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் தவிர இல்லை, நார்மலாகவே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் இந்த கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே இதை வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும் இந்த கொஸ்டினை கண்டிப்பாக. தென் which country has gained? That is China. See this. Has India also benefited? And tell me, and how? Importing cheap oil and selling it to the West. So we buy and we refine it and sell it to Western countries. And continuing from the question on running, and what maximum distances have you run? See this. மெம்பர் 1 கேட்ட கேள்வி, மெம்பர் 2 அந்த கேள்வி விட்டுட்டார். இப்போ லிங்கேஜ்.
அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, சப்போஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம், போர்டுலேருந்து ஆரம்பித்து சேர்மன்லேருந்து ஒவ்வொரு மெம்பராக ஆரம்பிச்சிருப்போம், அவங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டே வருவாங்க. சப்போஸ் நம்ம கொடுத்த ஒரு ஆன்சரில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, அல்லது ஃபர்தராக ஒரு கேள்வி கேட்கணும், நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க. அப்போ நம்ம வந்து எப்போவுமே கவனமாக இருக்கணும். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம வாயிலிருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் இருக்குது. we have to be very very careful. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். தென் இந்த ரன்னிங்கில் வாட் வாஸ் யுவர் டைமிங், எவ்வளோ ஓடுறாரு அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் சேர்மன்ஸ் ஆர் செட் தட் ஆல்ஸ் லைக் ஜாக்கிங் அண்ட் மெம்பர்ஸ் chuckled. தென் ஐ செட் சார் ஐ ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் இட். ஸோ ஐ ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் இட். அது போர்டில் எல்லாம் ஃபார்மலாக இன்ஃபார்மலாக சிரிச்சுட்டா இருப்பான், பட் வி கேனாட் டூ லைக் தட். தென் மெம்பர் 3, வாட் மெம்பர் 3 சேஸ் கொஸ்டின்ஸ். What is his new mission on ISRO? Have you heard about it? See this. It's about Gaganyaan. இப்போ ஸ்பேடெக்ஸ் 2 இதாச்சு இல்லையா, லாஸ்ட் மண்டே 3 days பேக். அது இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம இந்த இஸ்ரோ கேள்வி இன்னொருத்தர் கேட்டார். அப்போ அதோட ஃபாலோ அப் யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் இவ்வளோ செலவழிக்கிறமே தேவையானு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டது ஒரு மெம்பர், அதோட ஃபாலோ அப்பு இன்னொரு மெம்பர் விட்டு இந்த கேள்வி, why will ISRO gain out? why will ISRO gain out? இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கார் பேசுனீங்க. Tell me about green energy. Okay, how can electric vehicles contribute to India's, our country's economy? India's status in battery manufacturing. This is a standard question for all electrical engineer. Even ஜென்ரலாக இருக்கவங்களுக்குமே இந்த கேள்வி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின். ஸோ வி ஹவ் டு பி வெரி தரோ வித் இட், ரைட்? அடுத்து மெம்பர் 4. அண்டு மெம்பர் 4 வந்து அவருடைய பயோடேட்டாவில் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காப்புல, what was your role in the NGO? Because that's one of the part was NGO. And what are the other Indian NGOs that have got global recognition or Nobel Prize? I could not recollect at the moment. So இது எப்படின்னா, அவர் என்ஜிஓ, அப்போ இதோ ஒரு என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, என்ஜிஓ பற்றி டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறாரு, அந்த பேசிக்கிட்டு இருக்கல என்ஜிஓ ரிலேட்டடான கண்டினியூட்டி கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் தட். ஓகே, தென் ஹேவ் யூ ஹேர்ட் அபவுட் பச்பன் பச்சாவோ ஆந்தோலன். பச்பன் பச்சாவோ ஆண்டோலன் வந்து கைலாஷ் சத்யார்த்தி வந்து அவர் நோபல் பிரைஸ் வின்னர். ஸோ தென் இட் கிளிக்டு மீ. தென் ஈ செட் கைலாஷ் சத்யார்த்தி. வாட் வாஸ் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்? What is the missing children phenomenon? Recently, a judgment on RG car case. Judgment நேத்தா வந்திருக்கு, யோசிச்சு பாருங்க, மண்டே வந்திருக்கு. RG car case, an interview was yesterday, was given by the court. If you were the judge, what would have been your verdict? And I said I would follow the due process or procedure and take into account the gravity of the crime, evidence, effect and society at all. அது ஸ்டாண்டர்டு. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணி அப்புறம் நான் முடிவு பண்ணி பேசுவேன் அப்படின்றாரு. ஓகே, ஸோ அது மட்டும் கிடையாது. தென் ஃபர்தர், not just no just give a judgment. I gave a similar answer and about a belief in judicial wisdom of SC's judgment and what should be your quantum of punishment. So now he is asking, what is your quantum of punishment? And chairmans are interrupted and I think you are being so you are என்ன சொல்றது, you are being too safe and too curious with your answers. See this, too safe and too curious. And if you were in your place, I would have straight away given him a death penalty. ஸோ அது சேர்மன் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் நார்மலாக இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க, சொல்லுவாங்க. தென் ஃபர்தர், தென் he answered, he said, sir, I just want to ensure that there is no miscarriage of justice either. And he smiled and said, thank you, your interview is over. It was for 25 minutes. It was a cordial board. Good energy of all members, gave sufficient time to answer and it was effective. Right? ஸோ இந்த மாதிரி போர்டு வந்து நார்மலாக இட்ஸ் அ கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து இட்ஸ் அ பர்பஸ்ஃபுல் டிஸ்கஷன், எவ்ரிபடி என்ஜாய்ஸ் இட். இனிமேல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமான போர்டுன்னு இப்போ வரைக்கும் யாருமே நம்ம இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் போட்டோம் யாருமே சொல்லலை. நம்ம 15 ஸ்கிரிப்ட் போட்டாச்சு, யாருமே சொல்லலை. ஸோ எல்லாருமே தேசே கார்டியல். பட் நீங்கள் அந்த இடத்துல எப்படி ஆன்சர் பண்ணீங்க, எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படிங்கிறது மேட்டர்ஸ் நாட். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து இன்னொரு நம்ம பார்ப்போம், மீண்டும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.
once again. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.